Sabes he pasado gran parte de mi vida buscando la motivación. Persiguiendo esa olida de energía, puedo hacerlo. Quive y bien como una ola fugaz. Y la verdad es que nunca dura. La motivación es fragile. La disciplina real y inquebrantable, no se trata de esperar el momento perfecto, el estado de ánimo perfecto o la dosis perfecta de valentía. La disciplina se trata de presentarse una y otra vez, incluso cuando duele, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el mundo se siente pesado. Hoy quiero hablar sobre cómo construimos tipo de disciplina, la que nos rompe, la que nos ayuda a superar el caos de la vida. Quiero empezar siendo sincero. La disciplina nunca ha sido fácil para mí. He luchado como cualquiera. Me he fijado metas y me he visto fallar. He querido ser constant y he fallado. Y sin embargo, he descubierto algo hermoso. La disciplina no se trata de la perfección. La disciplina no se trata de castigar por fallar. La disciplina se trata de comprender tu propia fragilidad humana y, en elegir seguir adelante. He pasado años estudiando la valentía, la vulnerabilidad y las formas en que nos escondemos de nuestro propio potencial. Y una de las lecciones más profundas que he aprendido es que la disciplina inquebrantable no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Es una práctica, un compromiso, una especie de integridad interior. Lo primero que tuve que aceptar, y espero que esto les resuene, es que la disciplina sin propósito no es disciplina en absoluto. Solía pensar si podía ser lo suficientemente rígido, estricto y constante. Podría forjar la persona que quería ser. Y por un tiempo hizo funcionar superficialmente. Podía cumplir con mis tareas, madrugar, mantener rutinas y terminar proyectos. Pero lo que finalmente comprendí, a las malas, es que la disciplina sin propósito es un castigo disfrazado de progreso. Es pesado, es agotador, y nunca dura, porque no está conectado con la verdad que nos somos. He aprendido que la disciplina se vuelve inquebrantable, verdaderamente inquebrantable, solo cuando se basa en la claridad. Claridad sobre quién eres. Claridad sobre lo que te importa. Y no me refiero a la claridad en el sentido de saber que es lo correcto. Según la lista de verificación de otra persona, o las estándares de la sociedad, o incluso la versión de ti mismo que crees que deberías ser. Me refiero al tipo de claridad que surge cuando te preguntas, sin verga en juicio, que valoro realmente. ¿Qué tipo de vida me alina de vida? Que se siente significativo. Incluso cuando es difícil, incluso cuando no tiene sentido para nadie más. Recuerdo una época de mi vida en la que quería ser disciplinada. Tenía un horario, una lista de tareas, una rutina matutina que impresionaba a cualquiera que la viera. Me despertaba a la hora exacta, meditaba, escribía, hacía ejercicio, cumplía con todos los requisitos que creía que debía cumplir. Y, sin embargo, por dentro, me sentía vacía. Mi disciplina se sentía como cadenas. Estaba viviendo una vida que parecía pulida por fuera, pero que por dentro me sentía desconectada. No había alegría en mi trabajo, no había coherencia entre mis acciones y mis valores. Estaba forzando un yo que no era mío, intentando moldarme en algo que creía exitoso. Y la verdad era que me estaba falando a mí misma cada día porque intentaba vivir una vida que no era auténticamente mía.
Mi elev mucho tiempo, y mucha reflexión silenciosa y incomoda. Darme cuenta de que la base de la verdadera disciplina es el autoconocimiento. Se trata de sentarte contigo mismo y hacer las preguntas difíciles, no una sino una y otra vez, que es lo que realmente me importa. Que estoy dispuesto a aceptar, incluso cuando es inconveniente. En qué modo o aterrador. Que estoy dispuesto a proteger con mi tiempo, mi atención y mi energía. Y lo más importante. Que estoy dispuesto a dejar ir porque no pertenece a mi vida. Cuando finalmente aclare mis valores, algo cambia. Mi disciplina deja de sentirse como un castigo. No se vuelve algo sin esfuerzo. La disciplina rara vez lo es, pero adquiere significado. Se convierte en una expresión de integridad, una forma de mostrarme tal como soy, honesta y sostenible. De repente, discerno a las distracciones, comprometerme con mi trabajo, elegir prácticas que nutren mi mente y mi cuerpo, todo se siente menos como una obligación y más como un acto de cuidado por la persona en la que me estoy convirtiendo. He aprendido que la claridad no es estética. Nuestros valores pueden cambiar a medida que crecemos, que nuestras experiencias se profundizan, que aprendemos más sobre lo que nos alina de vida y lo que nos agota, y eso está bien. La disciplina no se trata de rigidez, se trata de alineación. Cuanto más te comprendes a ti mismo, y más comprendes tus valores, más reflejan tus acciones diarias. Por pique es cuisine, la vida que realmente quieres llevar. Y cuando tus acciones se alinean con tus valores, la disciplina no se siente como una lucha, se convierte en una forma de resiliencia, se convierte en una extensión del amor por ti mismo. Quiero ser sincero, tener claros tus valores no siempre es así a modo. A veces implica decir no a cosas que has hecho durante años, a relaciones, rutinas y obligations que no te sirven, and a veces significa confrontar parties. De ti que preferías ignorar, las que temen, las que se avergüenzan, las que han intentado complacer a las demás a costa de tu propia verdad. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo de la disciplina, porque la disciplina inquebrantable no se basa en la evasión ni la negación. Se basa en la honestidad, la reflexión y la valentía. Se trata de asumir plenamente tu propia vida, incluso cuando sea complicada o difícil. Así que, si hay algo que quiero que aprendas sobre desarrollar disciplina, es esto: empieza con claridad. Empieza con tus valores. Reflexiona sobre ti mismo el tiempo suficiente para comprender qué importa, qué te elimina, qué se alinea con tu integridad más profunda. Cuando tu disciplina se arraiga en esta claridad, en deja de ser un castigo y se convierte en una práctica de cuidado. Se vuelve inquebrantable, porque ya no se trata de obligar a ser otra persona, sino de presentar como la persona que siempre debes ser. Y en esa verdad encontrarás fuerza, resiliencia a una disciplina que te ayuda a superar cualquier adversidad. Quiero compartir algo que he aprendido sobre la disciplina y que a menudo sorprende a la gente. No se logra con gestos grandiosos y heroicos. No surge porque finalmente encuentras una olida de fuerza de voluntad y decides de una vez por todas cambiar todo en tu vida. La disciplina es a que es inquebrantable, la que te sostiene incluso cuando la vida es complicada. Se construye en pequeños pasos diminutos, cotidianos, casi invisibles. No es llamativa, no es un gran anuncio. Why? Sin embargo, con el tiempo,
Estas piqui as decisions se accumulan de maneras profundamente transformadoras. Piénsenlo conmigo un momento. Cada vez que deciden mostrarse, incluso cuando estén cansados, incluso cuando prefieren hacer otra cosa, incluso cuando su mente les ruega por consuelo, están fortaleciendo una especie de músculo interno. Me gusta pensar en él como el músculo de la disciplina. Y como cualquier músculo no crece con un solo esfuerzo pasado. Crece con un esfuerzo repetido y constante, a veces pequeño, a veces casi imperceptible, pero persistent. Recuerdo una época de mi vida en la que me abrumaba la idea del cambio. Quería ser más constante en mi trabajo, en mi salud, en mi vida, y creía que la única manera de lograrlo era reestructurarlo todo de la noche a la mañana. Me decía a mí misma que necesitaba despertarme a las 5 de la mañana, escribir todos los días, meditar una hora, hacer ejercicio intenso y hacer todas las cosas perfectas a la vez. No aguante más que unas semanas antes de desplomarme, agotada y frustrada. Me sentía un fracaso porque no había transformado mi vida por arte de magia. Pero en realidad, había estado intentando algo imposible, lograr un cambio monumental sin respetar los pequeños pasos que realmente crean un impulso duradero. Cuando finalmente me permití bajar el ritmo, dividirlo en hábitos más pequeños y significativos, empecé a ver un poder diferente. Despertarme 5 minutos antes para meditar. Dar un paseo sin interrupciones. Deferral no hay una distracción que me alejaba de mis valores. Esos pequeños actos repetidos a diario crean un ritmo. Y lo que he notado es que una vez que empiezas a generar impulso con estas pequeñas y constantes acciones, te impulsa hacia adelante de una forma que parece casi sin esfuerzo. No es fácil, pero sí inevitable. He aprendido que la vida está llena de estas pequeñas oportunidades casi invisibles para practicar la disciplina. Elegir cuidar tu cuerpo cuando te da pereza. Elegir escribir, aunque sin solo unas pocas frases. Elegir decir la verdad en una conversación difícil, aunque te dé miedo. Estos momentos pueden parecer insignificantes por sí solos. Puede que nadie más los note. Pero con el tiempo se acumulan. Desarrollan resiliencia, integridad, una especie de poder silencioso que no se puede generar con repentinos estallidos de esfuerzo. La disciplina, en este sentido, es muy parecida a un árbol. La verdadera disciplina crece lenta y orgánicamente, comenzando con las raíces. Las raíces son esos pequeños hechitos que te anclan. Les riegas constantemente. Día tras día, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando parece tedioso. Con el tiempo, brotan ramas. Las ramas son los compromisos más grandes que puedes asumir con confianza porque tienes una base sólida. Y, con el tiempo, crecen las hojas, la evidencia visible de tu persistencia, la vida que has construido desde dentro. Una de las lecciones más inspiradoras que he aprendido es la frecuencia con la que los hábitos que moldean nuestras vidas pasan desapercibidos para todos, excepto para nosotros mismos. Nadie aplaude cuando decides meditar 5 minutos en lugar de navegar por las redes sociales. Nadie celebra cuando decides alejarte de un patrón tóxico, aunque te cueste algo. Pero aquí es precisamente donde reside el verdadero cambio, en las decisiones silenciosas y constantes. Y como estas decisiones se basan en la intención y la autoconciencia, son las que perduran.
También es importante recordar que los piqui os as baitos son indulgentes, algo que los grandes gestos no. Si falas un die pudis volver me en sin vergu enza. Si trapiezas la preguntaka sigi ehi esper andodi. He una especie de misericordia en la disciplina pequida y constante. Y cuando practicamos de esta manera, desarrollamos no solo resiliencia, sino también autocompasión. Aprendemos a honrar nuestra fragilidad humana sin dejar de ser nosotros mismos. Así que si tomas una verdad de esto, que si esta la disciplina inquebrantable no se forja con dramaticos y excepcionales, actos de fuerza de voluntad. Se cultiva silenciosa y pacientemente, mediante las pequeñas y constantes decisiones que tomamos a diario. Se fortalece en los momentos que se sienten mundanos, incómodos o incluso incomodos. Esta en la repetición, la persistencia y la voluntad de seguir adelante, poco a poco. Es el poder que se acumula. Es el cimiento que nos sostiene a través del caos, la fatiga y las distracciones de la vida. Y, en definitiva, esa es la disciplina inquebrantable. Quiero ser completamente honesto contigo sobre algo que la mayoría de la gente no le gusta admitir. Desarrollar una verdadera disciplina es complicado, es incómodo. Why no sucede cuando somos perfectos? De hecho, si esperas a sentir perfecto, a comprenderlo todo, a superar todos los miedos y todas las dudas, nunca cultivares la disciplina que te llevar por la vida. La disciplina no se trata de perfección, se trata de estar presente incluso cuando tengas miedo, incluso cuando tropiezas, incluso cuando sientes que podrías fracasar. Y por eso aceptar la vulnerabilidad y el fracaso no solo es importante, sino esencial. Ni siquiera puedo empezar a contar la cantidad de veces que he tropezado en mi vida. Me he decepcionado a mí mismo, he decepcionado a otros y no he alcanzado los estándares que creía que debía alcanzar. Y he sentido la panzada de la vergüenza, mensames veces de las que me gustaría admitir. Pero esto es lo que he aprendido. Los momentos que forjarán en mí la disciplina más profunda, fuerte y resiliente nunca fueron los momentos de perfección. Fueron los momentos en los que me permití sentirlo todo, la vergüenza, la incomodidad, el miedo, y aún así sigue adelante. Existe la idea errónea de que la disciplina se trata de fuerza bruta, de reprimir las emociones, de ignorar las partes de uno mismo que se sienten débiles o inseguras. La yo probé es enfoque. Intenté fortalecer, reprimir la vulnerabilidad, ignorar el temblor en mi pecho o las dudas que me susurraban al oído. Do y saben que paz, me quemé, me sentí desconectada de mí misma. Quería rendirme porque intentaba ser algo que no era. Era insostenible. He comprendido que la disciplina es fundamentalmente un acto de valentía. Y la valentía auténtica y duradera siempre es vulnerable, es confusa, es desigual, es aterradora. Cuando enfrentas un miedo, cuando te enfrentas a la incomodidad de ser humano, cuando te sientes con la ansiedad o la vergüenza que inevitablemente surgen, estás practicando la valentía. Y cuando practicas la valentía con constancia, estás fortaleciendo los cimientos mismos de una disciplina inquebrantable. Permítame darles un ejemplo personal. Al principio de mi carrera, me pidieron que hablara públicamente sobre mi investigación sobre la vulnerabilidad y la valentía. Y la verdad es que estaba aterrorizada. Mi mente se llena de pensamientos de fracaso. Y si me equivoco.
Why se nadie me escucha? Why se piensan que soy en fraud? Pero aperaqui de todos modos, me temblaba la voz. Tartamude algunas palabras. Senti el piso de mi propio juicio sobreviví. Why sobreviví? Aprendi. Crex. Cada vez que volví a esa etapa, me sentí más fuerte, no porque hubiera eliminado el miedo, sino porque había aprendido a superarlo. Esa es la esencia de construir una disciplina inquebrantable, presentarse, sentir la incomodidad y persistir. También he aprendido que aceptar la vulnerabilidad y el fracaso no se trata solo de sobrevivir a un solo desafío. Se trata de desarrollar una relación resiliente contigo mismo. Cuando te permites fallar, sentir ser imperfecto, dejas de ver la disciplina como un castigo o una exigencia rígida. Empiezas a verla como una práctica de respeto por tu propio camino, una forma de honrar el esfuerzo que requiere crecer, superarse y evolucionar. Cada vez que persistes a pesar de tus dudas, cada vez que actas a pesar del miedo, cada vez que te levantas tras una caída, fortaleces tu base interior, creas una disciplina flexible pero inquebrantable. Why simos honestos el fracaso duel, la verga enza duel, el miedo duel, pero si niegas aceptar esos sentimientos, si te niegas a permitirte ser humano, la disciplina se vuelve frágil. Se convierte en algo externo, algo forzado, algo que se derrumba a la primera señal de incomodidad. Es cierto que la disciplina duradera se forja en los momentos en eres más sensible, más vulnerable, más inseguro, y en as eliges la valentía. Así que quiero que me escuches con claridad si quieres una disciplina inquebrantable. No puedes huir de la vulnerabilidad. No puedes esconder del fracaso. Debes permitirte sentir el miedo, permitir tropezar, permitir flaquear y luego, con compasión, levantarte de nuevo. Cada acto de persistencia ante la incomodidad es una declaración silenciosa y poderosa de tu compromiso con tu propio crecimiento. Cada vez que lo haces, estás desarrollando un músculo inquebrantable. La disciplina no consiste en negar tu humanidad. Se trata de aceptarla plenamente, con todas sus grietas, sus miedos, sus imperfecciones, y presentarse de todos modos. Y cuando lo haces, descubres una fuerza excepcional, profunda y duradera. No es rígida, no es frágil, es viva, es valiente, es inquebrantable. Una de las lecciones más importantes que he aprendido sobre la disciplina es que no es puramente un acto interno. Solía pensar que si tenía suficiente fuerza de voluntad, si me esforzaba lo suficiente, podría ser disciplinado en cualquier circunstancia. Y si bien la fuerza interior sin duda forma parte de la ecuación, no lo es todo. La disciplina es relacional. La disciplina es ambiental. Las personas con las que nos rodeamos, las estructuras que creamos, los límites que imponemos, moldean la calidad de nuestra concentración, nuestra constancia y nuestra resiliencia de maneras que a menudo pasan desapercibidas hasta que prestamos atención. Para ser sincero, no entendí esto durante mucho tiempo. Pensaba que la disciplina consiste en perseverar, pesara lo que pesara. Hasta que seguí comprometiendo demasiado. Aceptaba oportunidades para las que no tenía energía. Permanecía en relaciones que me agradaban. Toleré bitos, distracciones y entornos que sutilmente detrás de erosionaban incapacidad de dar lo mejor de mí mismo. Y el resultado fue agotamiento, frustración, una sensación de fracaso que tenía poco que ver con mí,
Car cater y, mucho, querver con los sistemas qui había permitido a mi alrededor aprender a decir no. Ha sido una de las prácticas más difíciles y a la vez más poderosas de mi vida. Decir no es egoísmo. Decir no es debilidad. Es una forma de respeto propio, un acto consciente de proteger tu atención, tu energía y, en definitiva, tu capacidad de ser disciplinado en las áreas que me es important. Decir no al exceso de compromisos me permite decir así al trabajo que se alinea con mis valores. Decir no a las relaciones tóxicas crea el espacio mental y emocional para cultivar conexiones que me sostienen. Decir no a las distracciones, especialmente esas pequeñas y seductoras que nos desvían de nuestras prioridades, significa que me estoy presentando a la vida que realmente intento construir, no a la que otros esperan que lleve a cabo. También he tenido que reconocer que no influye mi entorno en mi capacidad para mantener la disciplina. Si tu entorno fomenta la procrastinación, el desorden o el caos, es casi imposible mantener una concentración y una constancia significativas. Este es una verdad que he experimentado una y otra vez. Los mismos hábitos que parecen fáciles en un entorno pueden parecer imposibles en otro. Tu espacio, tus rutinas, tus sistemas refuerzan tu disciplina o la debilitan. Y por eso, cuidar tu entorno no es un capricho, es esencial. Para mí, esto ha significado tomar decisiones intencionadas sobre mi entorno físico y digital. Ha significado establecer límites en cuanto a las redes sociales, crear espacios en casa que se sienten tranquilos y estructurados, y colocar herramientas, notas y recordatorios donde se apoyan los hábitos que intento cultivar. También ha significado establecer límites relacionales, que a menudo son aún más difíciles, porque requieren valentía. He tenido que alejarme de patrones de interacción que ya no contribuyen a mi crecimiento, incluso cuando resultaban incómodos o decepcionantes para los demás. He tenido que dejarlos a las personas con honestidad y compasión que no puedo participar de ciertas maneras porque comprometen mi capacidad de entregarme plenamente a mí misma while trabajo que me importa. Lo cierto es que la disciplina no es un logro puramente personal y interno. Es una práctica que reside en la intersección entre nuestras intenciones internas y las condiciones externas que habitamos. Y cuanto más reconocemos esto, menos responsables somos de moldear esas condiciones. Proteger nuestra energía no es un lujo, sino un acto esencial de administración de nuestras propias vidas. La disciplina prospera cuando creas un entorno que le permite crecer. La disciplina se ve dificultada cuando ignoras la influencia tu entorno y de las personas que te rodean. Quiero recalcar algo, establecer límites no es fácil. Es incómodo, puede generar culpa, miedo o ansiedad. Y, sin embargo, el costo de no establecerlos es mucho mayor. Sin límites, permitimos que las exigencias externas dicten nuestras prioridades. Sacrificamos nuestro tiempo en nuestra concentración y nuestra integridad interior. Y nos preguntamos por qué no podemos mantener la constancia, por qué no podemos mantener la disciplina. Los límites son el andamiaje invisible que sostiene una vida disciplinada. Sin ellos, ninguna fuerza de voluntad interior puede sostener indefinidamente. Así que, si te llevas una enseñanza de esto, que sí está. La disciplina inquebrantable no se trata solo de lo que haces internamente. Se trata de a quien permites
entrar en tu vida, las estructuras que estableces y el entorno que creas para ti. Se trata de ser no cuando lo necesitas, en incluso cuando es incómodo, y de ser si lo que se alinea con tus valores, propósito y bienestar. Se trata de crear una vida que te facilite estar presente para ti mismo de forma constante. Protege tu energía. Establish límites que honren tu tiempo, tu enfoque y tu corazón, y al hacerlo. Estás practicando una forma de disciplina sostenible, resilient y profundamente humana. Quiero hablar de algo que creo que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de disciplina, algo que parece casi contradictorio, la autocompasión. Muchos de nosotros abordamos la disciplina como si se ganara con dureza exigiéndonos es, mediante la crítica y el juicio. Nos decimos que si fallamos, si tropezamos, si no cumplimos nuestras expectativas, es si al de debilidad y nos castiguemos por ello. Y, sin embargo, he descubierto, a través de la investigación de mi propia vida y de innumerables conversations con personas que intentan construir vidas que importan, que la autocompasión no es enemiga de la disciplina, es el ingrediente secreto que la hace sostenible. Es una paradoja, verdad. Creemos que ser duros con nosotros mismos nos impulsar hacia adelante, pero lo que en realidad ocurre es que genera miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a presentarnos de forma imperfecta. Y el miedo no motiva, el miedo nos agota, el miedo erosiona nuestra capacidad de perseverar. La disciplina basada en el miedo es frágil. Puede durar poco tiempo, quizá unos días, semanas o incluso meses, pero no puede soportar los inevitables desafíos, contratiempos y imprevisibilidades de la vida. La autocompasión, por otro lado, transforma la disciplina en una práctica de cuidado. No se trata de eludir responsabilidades. Se trata de reconocer tu humanidad, que no eres perfecto, que cometes errores, que estás aprendiendo y creciendo, y de elegir tratar con la misma amabilidad y comprensión con que le ofrecerías a alguien a quien amas. Cuando abordas tus propios fracasos con empatía en lugar de juicios severos, creas espacio para persistir. Creas espacio para volver a intentarlo, para adaptarte, para crecer. Esa es la base de una disciplina inquebrantable. Recuerdo una época de mi vida en la que me costaba mantener una práctica diaria de escritura. Me había comprometido con ello de todo corazón, pero la vida intervino viajes, obligaciones laborales, agotamiento emocional. Me salté un día, y luego otro de inmediato, mi voz interior se convertía en una crítica. Estás fracasando. No eres disciplinado. Mira lo que has desperdiciado. Y me sentí paralizado. Sentí vergüenza. Quería rendirme por completo. Y solo cuando hice una pausa, respiré hondo y me traté con amabilidad, pude retomar la práctica. Me dije eres humano, te saltaste unos días. Eso no define tu compromiso. Puedes empezar de nuevo hoy. Es pequeño acto de autocompasión sencillo, amable, paciente. Fue más efectivo que cualquier autocrítica que pudiera haber reunido. Me permití seguir presente, día tras día, sin el peso del juicio que me aplastara. La autocompasión también nos enseña paciencia. La disciplina no se logra de la noche a la mañana. Es un camino. Y en ese camino habrá revises, tropiezos o momentos de duda. Cuando nos tratamos con dureza, decimos que esos momentos son insoportables. Añadimos vergüenza innecesaria a la experiencia humana natural y se vuelve más difícil continuar.
Pero cuando cultivamos la autocompasión, nos permitimos superar los obstáculos con resiliencia. Reconocimos que fallar un día, una semana, una meta, incluso fracasar estrepitosamente, no es el final de la historia, es parte del proceso. Y cuando aceptamos esa realidad, la disciplina se convierte en algo que podemos mantener durante toda la vida. Darda a conocer repetidamente, con conciencia y intencionalidad, es la máxima expresión de autoestima. No se trata de perfección, no se trata de ganarse el amor ni la aprobación. Se trata de honrar tu propio crecimiento y tu capacidad de dar lo que importa. La disciplina en este sentido se trata menos de seguir reglas rígidamente o castigar por tus defectos, y más de crear un marco de amor que permita actuar con constancia. Se trata de protegerte, cuidarte y creer en tu propio valor, incluso cuando fallas. Quiero que reflexiones sobre esto. La disciplina más resiliente y inquebrantable es inseparable de la autocompasión. Sin ella, la disciplina se vuelve frágil, conditional y insostenible. Con ella, la disciplina se vuelve generosa, flexible y duradera. No se trata de evitar los errores, sino de tratar con la amabilidad suficiente para perseverar a pesar de ellos. Y en esa persistencia, en el acto constante de mostrar con cariño y intención, encuentras no solo disciplina, sino un profundo sentido de integridad, confianza en ti mismo y fuerza interior. Así que, si hay una enseñanza que espero que te quedes con este tan amable contigo mismo como te decides a ser disciplinado. Cuando te saltes un día, cuando flaquees, cuando sientes la atracción de la distracción o el cansancio, respond con compasión. Permitite ser humano, y luego regresa a tu práctica, a tus valores, a la vida que te has comprometido a construir. La autocompasión no es lo opuesto a la disciplina, es el latido de una disciplina inquebrantable, la fuerza sutil que te mantiene presente, día tras día, para ti mismo y para lo que realmente importa. Así que, si quieres una disciplina inquebrantable, empieza con claridad. Crea hábitos pequeños y significativos. Acepta tu vulnerabilidad. Establece límites. Sé compasivo contigo mismo. Y lo más importante, ten paciencia. Requiere tiempo. Requiere práctica. Pero es posible y transformador. La disciplina no se trata de ser perfecto. Se trata de ser persistent. Se trata de ser amable contigo mismo sin dejar de ser constante. Se trata de elegir cada día, presentar a la vida que realmente deseas. Y si algo aprendes de esto, recuerda dar la cara, día tras día, incluso cuando es difícil. Eso es valentía, eso es fuerza. Eso es disciplina inquebrantable.